ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. This is English on GPR, the Georgian Public Radio. I am Nugzar Rukhadze, your teacher of English on the radio. Ladies and gentlemen, how do you do? Gamarjoba. Etershia საზოგადოებრივი რადიოს ინგლისური ენის კურსი დამწყებისთვის. Lesson 136. 136 გაკვეთილი. The 136th lesson. განვაგრძობ საუბარს კავშირებით კილოზე. შეგახსენებ, რომ სულ 3 კილო არსებობს. თხრობითი, indicative, ბრძანებითი, imperative და კავშირებითი subjunctive. პირველი ორი დამუშავებულია, დღეს შევჩერდებით მესამეზე, ანუ კავშირებით კილოზე. The subjunctive mood. ამ რთული გრამატიკული კატეგორიის დეტალურ დამუშავებას და შესწავლას რამდენიმე გაკვეთილი დასჭირდება. მიაქცია ყურადღება იმას, რომ გაკვეთილებს შორის კავშირი არ უნდა დაირღვას. ისინი ერთმანეთზე ლოგიკურად იქნება გადაბმული და ცხადია, არც ერთის გამოტოვებას არ გირჩევ. იმისთვის, რომ ეფექტურად ვიმუშაოთ კავშირებით კილოზე, დაგვჭირდება ვოკაბულარის გამდიდრება, ამიტომ ჯერ მის შესაბამის ლექსიკას მივხედოთ და მერე ვიმსჯელოთ თავად კავშირებით კილოზე. დაიწყე ახალი სიტყვების ჩაწერა. თავად სიტყვა subjunctive, ანუ ისეთი რამ, რაც შეიცავს შესაძლებლობას, ეჭვს, ვარაუდს ან და არა რეალობას. ეს გრამატიკული ტერმინია და სხვაგვარად სიმართლე გითხრა, არც კი გამიგია რომ იხმარებოდეს. Subjunctive, გაიმეორე, subjunctive. ეს სიტყვა ოდნავ ძნელია წარმოსადგმელად და ფონეტიკურ სავარჯიშოდაც გამოდგება. Subjunctive. S-U-B-J-U-N-C-T-I-V-E. Subjunctive. ანუ ის, რაც შეიცავს შესაძლებლობას, ეჭვს, ვარაუდს და არა რეალობას. 695 სიტყვაა. მაგალითად გამოდგება ისევ the subjunctive mood. გაიმეორე, the subjunctive mood. კავშირებითი კილო. აქვე გავიხსენოთ სიტყვა indicative. Indicative, თხრობითი. Indicative. I-N-D-I-C-A-T-I-V-E. Indicative, თხრობითი. 696 სიტყვა. ამ სიტყვას სხვა მნიშვნელობაც აქვს, მაჩვენებელი, მახასიათებელი, მანიშნებელი, იგივე 696 ნომერს მიაწერე. მაგალითად გამოდგება ისევ the indicative mood. გაიმეორე, the indicative mood. თხრობითი კილო. მესამე კილოს სახელსაც შეგახსენებ. Imperative, imperative, ბრძანებითი. Imperative. ჩაიწერე? Imperative. I-M-P-E-R-A-T-I-V-E. Imperative. ბრძანებითი. 697 სიტყვაა. მაგალითად გამოდგება ისევ the imperative mood. გაიმეორე, the imperative mood. ბრძანებითი კილო. ასევე დაგვჭირდება სიტყვები should, S-H-O-U-L-D და would, W-O-U-L-D, რომლებიც შენთვის დიდი ხანია ცნობილია. რით ვიწყებთ კავშირებითი კილოს შესწავლას? უპირველეს ყოვლისა გვჭირდება ზმნის უღლება კავშირებით კილოში. საუბარია კავშირებითი კილოს ეგრეთ წოდებულ სინთეზურ ფორმაზე, ანუ ისეთზე, რომელშიც არ გამოიყენება სიტყვები should და would. როგორც ყოველთვის, სამაგალითოდ ავიღოთ ზმნები ყოფნა, to be, ქონა, to have, კეთება, to do და სათითაოდ ვაუღლოთ ისინი სამ დროში. Present subjunctive, აწმყო კავშირებითი, past subjunctive, ნამყო კავშირებითი და past perfect subjunctive, ნამყო სრული კავშირებითი. ვიწყებ პირველით, ანუ აწმყოთი. If I be, if you be, if he be, if she be, if it be, if we be, if you be, if they be. ხომ არ შეცბი? ვიცი რომ გაგიკვირდა. იმის მაგივრად რომ მე თქვა if I am, if you are, if he is და ასე შემდეგ უცებ გეუბნები if I be, if you be, if he be და ასე შემდეგ. თანაც ყველა პირში be. არც მეტი არც ნაკლები. Be.
if I be, if you be, if he be, if she be, if it be, if we be, if you be, if they be. რა მოხდა აქ? ზმნა to be-ს ჩამოშორდა ნაწილაკი to და თავად be მოვიდა პირის ნაცვალ სახელებთან შესაბამისობაში. ასე უცვლელად ოღონდ წინ დაუდგა სიტყვა if to, if if to, if I be, if you be, if he be, if she be, if it be, if we be, if you be, if they be. იგივე დაემართება ზმნას to have. If I have, if you have, if he have, არაფერი არ მოგჩვენებია, ნუ გეშინია. has არ გეგონოს. არის have. ყველა პირში არის have. If she have, if it have, if we have, if you have, if they have. ყველგან have. ზუსტად იგივე ემართება ზმნას to do. If I do, if you do, if he do, არავით არის does მესამე პირში. მხოლოდ do, ყველგან do, ყველა პირში do. If she do, if it do, if we do, if you do, if they do. კავშირებით კილოში ზუსტად ამ წესით იუღლება ნებისმიერი სხვა ზმნაც. მაგალითად, წესი არის not to work. If I work, if you work, if he work, დიახ, he work, she work, it work, და არა works. როგორც გისწავლია, ჩვეულებრივ ესე იგი პრობით კილოში. If we work, if you work, if they work. გნებას რომელიმე არაწესიერი ზმნა აიღე, მაგალითად, to speak. If I speak, if you speak, if he speak, if she speak, if it speak. Speaks არა, speak ყველა პირში. მესამის ჩათვლით. If we speak, if you speak, if they speak. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. ჩვენ ხუთი ზმნა ვაუღლეთ აწმყო კავშირებითში. ხუთი. Present subjunctive. ახლა ვნახოთ ეს ხუთი ზმნა წარსულ კავშირებითში. Past subjunctive. ვიწყებ. If I were, if you were, if he were, if she were, if it were, if we were, if you were, if they were. ყველა პირში არის were. არავით არის was არა. ყველგან were. შემდეგი ზმნა. If I had, if you had, if he had, if she had, if it had, if we had, if you had, if they had. ანუ ყველა პირში მხოლოდ had. შემდეგი ზმნაც ასეა ზუსტად. If I did, if you did, if he did, if she did, if it did, if we did, if you did, if they did. ანუ ყველა პირში did. შემდეგი რომელი იყო? To work. ვაუღლოთ. ხომ არ დაგავიწყდა რომელ კილოში მიდის უღლება? ნამყო კავშირებითში. If I worked, if you worked, if he worked, if she worked, if it worked, if we worked, if you worked, if they worked. შემდეგი ზმნა to speak. ვაუღლოთ ესეც იგივე კილოში. If I spoke, if you spoke, if he spoke, if she spoke, if it spoke, if we spoke, if you spoke, if they spoke. ახლა გადავიდეთ მესამე დროზე. ნამყო სრულ კავშირებითზე. Past perfect subjunctive. რომელშიც უნდა ვაუღლოთ ისევ ის ხუთი ზმნა. დავიწყეთ და შენ თვითონ აუღლე. ან იმეორე მაინც ჩემ შემდეგ. უღლებაში ვარჯიში თავისას გააკეთებს, შეგაჩვევს კავშირებითი კილოს კატეგორიას, ამიტომ არ დამზარდე და იმეორე დაბეჭდებით ჩემ შემდეგ. წავიდა ზმნა to be-ს უღლება ნამყო სრულ კავშირებითში. If
I had been, if you had been, if he had been, მიდი მომყევი if she had been, if it had been, if we had been, if you had been, if they had been. ჩქარა, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთ და იგივე და არ აქვს აზრი ნელ ლაპარაკს. ყველა პირში არის had been. არავით არის was და არავით არის were. შემდეგი ზმნა რომელია? To have. იმეორე უღლება ჩემ შემდეგ. If I had had. If you had had. If he had had. If she had had. If it had had. If we had had. If you had had. If they had had. შემდეგი რაზმნა? To do. წავიდა უღლება იგივე კილოში და დროში. If I had done, if you had done, if he had done, if she had done, if it had done, if we had done, მომყევი if you had done, if they had done. შემდეგი რომელია? წესიერი ზმნა to work. ვაუღლებთ ერთად. If I had worked, if you had worked. ჩემთან ერთად. If he had worked, if she had worked, if it had worked, if we had worked, if you had worked, if they had worked. რომელი ზნა დაგვრჩა? არაწესიერი. ის უწესო ისა. To speak. If I had spoken, if you had spoken, იმეორე, if he had spoken, if she had spoken, if it had spoken, if we had spoken, if you had spoken, if they had spoken. ამით დასრულდა 5 სამაგალითო ზმნის to be, to have, to do, to work, to speak უღლება კავშირებით კილოს 3 სხვადასხვა დროში. რომელი იყო ეს დროები? Present subjunctive აწმყო კავშირებითი, past subjunctive ნამყო კავშირებითი, past perfect subjunctive ნამყო სრული კავშირებითი. ეს იყო ფორმალური ვარჯიში, თუ შეიძლება ითქვას, ერთგვარი სასაუბრო ავტომატიზმის გამომუშავება. ამ ვარჯიშის შედეგად მოვლენის გააზრება თავად არ მომხდარა. ის ისევ თეორიის მარწუხებში დარჩა, მაგრამ მერწმუნე მან თავისი მისია შეასრულა, რისი შედეგიც მერე თეორიის პრაქტიკად ქცევის პროცესში გამომშრალდება. დღეს ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა და ნახვამდის. That's all today. Thank you very much and goodbye now. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის.